Alright, so today we will continue our cleaning data by doing some three exercise. Okay, three exercise. The first exercise will be import data first. Import data from Click Apocalypse. Dalam Apocalypse ni bila you buka, bila you open, repeat baik. Ni satu file dah habis ni. Import data from Excel. Import data, kita punya our file is Excel, so most probably just click here import data from Excel. If your file is in a different category, then get data. You can see different kind of data. More, you can click here what type of data you have. Ours is most probably all the way is Excel, so just click here import data from Excel, and then you get the file. Just now I give you. You have to search where you store the file in your laptop. Okay, so here Apocalypse food prep. Alright, and then just open. When you open, you will get this kind of display here. Click purchase overview only. Purchase overview, and then don't load. If you load the data, it will store here. We have to go through here. We are in data cleaning. As I told you, there are three parts: data cleaning, data preparation, data visualization. Tiga perkara ada. Kita dengan data cleaning, and next week, maybe next class, I will go a little bit on data visualization. Simple one, so that you guys can do your test. By the way, your test I will send you plan. Lepas you punya midterm lah. Okay, you have ample of time to practice. Get purchase overview, and then go for transform data. We are going for Power Query. Transform data, it will bring you to Power Query. Okay, Power Query. Dapat tak macam ni? Bila you buka macam mana you dapat? Kejap saya nak tengok. Alright. See, the thing is, today I'm going to go through with you to check the quality of data first. This is one of the questions in the final. I will repeat again and again, remind you to recall back what we have done here. Quality of data, as I told you earlier, home, transform, kalau you tengok dekat sini, home, transform, add column. Yang tiga tab ni untuk kita clean data. Kita akan transform some cleaning. Now you press view here. Kalau you press view here, can you see column quality here? Column quality, if you press column quality, what you can see here? You can see here the quality of data is here. Okay? Kalau you nampak empty ni 97, bermaksud benda tu tak bagus sebenarnya. Kita sebenarnya tak nak empty cell. Empty cell ni membagi giving us problem when we do some computation. So we have to get rid of the empty cell. So today that's what we're going to do. We get rid of the empty cell, and validity should be 100%. Because ini 3% ya, validity. So these are the quality. If you want to check whether the data is quality or not,
And actually there are three check: column quality, column distribution, and column profile. These three we will use to check whether the data is in a good condition or not. So you can press here. This column distribution and column profile I will get back to that later. But for today, we touch on column quality. You can see in this column there are 97 empty cell, 97 empty, all the way 98, 97. So we're going to get rid of this. Kalau you buka Excel, kalau you buka Excel, sebenarnya data we have here ni uncheck, column quality uncheck. Okay, uncheck. This data is actually taken by the raw data given by the company. The raw data looks like this. Kalau you pergi company, kalau you download some data, it will look like this. So when you're going to analyze, you cannot analyze straight away from here. You have to put in column nicely what is all these things, then only we can calculate. Yang ni darab ni dapat revenue, yang ni darab ni dapat profit, yang ni darab ni loss, something like that. That we will do in data preparation second stage. Now we are still in first stage. So we're going to clean this data and we're going to come out with this. Ini raw data, messy kind of data. We're going to do something, clean it, and we're going to come out with this nicely arranged store, product, price, date, something like that. And then only we can do some data preparation, calculation. Ini darab ni, dapat ni, ini darab ni, dapat ni. You tambah some calculation, macam tu. Tanpa buat cleaning ni, you tak boleh buat. Yang itu susah. Okay, so we're going to do that in Power Query today. Let us start. First of all, you can see that the first two row is null. Go to home. Dekat home ni, remove column. Remove column or row. Ada tak? Remove row. Dekat sini, remove row. Yang ni. Remove row. Press remove row. Top. Remove top rows. Dekat sini ada remove rows. Press remove top rows. Kalau you press yang tu, dia tanya berapa row. Berapa row kita punya empty dekat situ? 1, 2. Null tu tekan 2 je, okey. Yang null tu akan hilang. Okey, itu kita dah clean, kita dah buang dah tu. Okey. And then when we want to do some calculation, biasanya kita ambil data saja. Kita takkan ambil yang total. We don't take the total. So one of the rule of thumb for you to clean the data, we get rid all the total. Yang total ni, grand total kita tak perlu. You right click ni, delete terus. Yang ni. And then dekat sini pun ada total. Yang ni nanti saya ajar macam mana tadi. Yang itu grand total tu, right click and delete. Remove, remove. Right click the column yang grand total ni, column 7, remove. The whole column removed. Kita tak nak grand total, kita tak nak. Kita nak yang raw data saja. And then there is a cost, core total, target total, and all this total.
Boleh follow? Can follow? Okay. Now you can see here, yang ini ada null. Yang ini ada null. But we are going to remove all this null thing. I'm going to teach you something. When you remove this, it is not only it's going to remove this, it's going to remove the whole row. So satu row dia akan remove. Tapi sebenarnya kita memang nak remove satu row sebab kita tak nak total ni. Total ni adalah ni total. Kita tak nak. Kita tak nak tu. Okay. At the same time, there's a null here. Okay. One of the way to remove this thing, the whole row, kalau you pergi bawah ni ada banyak ni. Tengok ni. Banyak ni. So the whole thing you going to row by row. How to remove it? You go here. You press this one. Okay. We only focus on the first column. Kita cari di kolom pertama yang mana null, semua null. Kita tekan remove empty tu. Yang null tu satu row dia akan hilang kalau ditekan. Dia reference pada dia. Contohnya ini null kan? Ini null lah. Tadi kalau pergi tekan empty, remove empty cell, dia akan identify where is null in this row. Ada null kan? Dia akan empty the whole row. Reference ni. Kalau ditekan sini, dia akan cari mana null dekat sini. Dia akan empty that row. Sembilan. Okay? So sekarang kita tekan dekat sini. Empty, remove empty. Tekan remove empty. You akan dapat semua. Cantik. Tak ada null sekarang. Can follow? Okay. Masih ada null. Masih dekat sini ada null sebab sebagai saya bagi tahu dia akan refer dekat sini. Sebab yang null sini tak ada null. Kalau sini ada null, dia akan remove yang itu. Tapi sekarang tak ada. Yang itu pun kita akan remove. Don't worry. Alright. So after this, yang kalau you nampak ni first header ni dia letak column 2, column 3, column 4. Kita tak nak itu. Kita nak first header tu. Ini location. Ini product. Ini date. Saya nak naik ke atas. So what do we do? First column as header. Pergi ke transform. Ini home. Next step is transform. Can you follow me? Can Use first row as header. Press this one. Yang ni akan naik atas. So far so good. Semua dapat kan? Sorry, doctor. My laptop just shut down the screen. Don't know why this. Thank you. Very happy. Kalau sorry, yang ini kalau ada Power BI kita boleh guna yang ini. Ini. Ada? Ni? Dan tak? Oh, ada? Saya tengok dulu, tak ada? Just kalau guna ni, nanti file akan save dalam ni lah. Kita transfer. Oh, sam ada sam tak ada? But better use your laptop lah. Sebab nanti you akan gunakan dekat mana-mana pun boleh. Simple. Alright. Okay. Kalau you tengok dekat sini yang ini ada tak? First column Walmart, Costco, Target. Dekat sini dah ada ke? Dekat Power BI dah ada kan? Costco, Target semua tu. Cuma kita kena arrange nanti. Yang product second column, product ni dah ada ke? Product dah ada.
Sekarang tinggal price and date saja. Okay, kalau you nampak dekat sini, dia punya date adalah di atas, di row. Dekat sini dia punya date adalah dekat sini. Tapi saya nak date dia masuk dalam kolom. Row ke kolom, kita proses dia adalah unpivot. Dan saat itu kita belajar unpivot. So apa you buat sekarang, you highlight location, you press control highlight location and product. Highlight ini dengan ini dah okey. Cuma yang date ni saya nak masuk dalam kolom. Highlight ni yang ini, lepas tu klik dekat sini, jangan klik unpivot column, klik arrow ni. You click this arrow, unpivot other columns. So bermaksud yang highlight ni dia takkan pivot. Other columns dia akan pivot. Bermaksud other column dia punya row jadi column sekarang. So lepas highlight, unpivot other column. Okey, nampak sekarang? Dia punya date masuk column, dia punya price masuk sini. Ya, boleh. Ambil masuk. Boleh so pendek. Alright guys, so we have location, we have product, we have date, and we have price. So all we need to do now is some arrangement now, doing some arrangement. The price is on the fourth column, you just klik ni, tarik dekat sini, jadikan dia kolom ketiga. Sebab kita nak ikut Excel file ni, store, product, price, date. So sekarang location tu tukar nama kepada location ni, right click, rename. Location ni right click, rename dengan store. And make sure this ABC is a text, store. Product memang product dekat sini, product memang dah ada. Price you rename it as value, you rename it as price. And price ni biasanya kita letak fixed decimal. Letak sini price, fixed decimal number. Tadi yang ni memang text, ABC ni memang text, okay, memang text. Product is memang text, ABC. Price ni we put it a dollar sign, fixed decimal number. So put it like this, fixed decimal. Dia sentiasa ada 2 decimal, ikut dia punya tu. And this one rename it as date. Date, and your press the ABC there. Is there any date there? Date, yeah. Only press date. Don't press date and time, just press date. That's it, cantik. A simple cleaning process. I'm having some problem with my Power BI also. Sentiasa dia akan keluar macam ni. Ada tak siapa macam ni problem?
So later on, this is the thing, we have done this. You can don't save yet. Okay, don't save yet. Later we will save it. Now we are going for second file. Saya ada share dengan you raw clean data. Open that one now. Go here, new source. Go click here. Excel. Click this raw clean data here. Click here. And kita nak ambil I just want to do raw 1 and raw 2 here. Raw 1 and raw 2. Click these two only. Raw 1 and raw 2 and OK. You akan ada dah raw 1 and raw 2 dah. Dah ada. Okay. Cuba sekali kalau ada. Okay, dah. Okay. Row 1. Tadi saya bagi tahu there is empty cell, 97% validity kurangkan. Tak semestinya juga. Tadi yang overview purchase ni, oh, saya lupa nak bagi tahu. Tadi ada 97 kan? Empty cell semua tu kan? Sekarang tak ada. Kita dah clean. Ini yang tadi punya purchase overview. Masa kita mula-mula buka purchase overview, kita ada 97 error semua, empty cell, validity semua ni. Lepas kita clean, kita dah adakan macam ni, 100% valid semua. Error tak ada, empty cell tak ada. Ni yang bagus. Tetapi saya nak bagi satu lagi contoh. File ni dia ada macam ni kan. Later raw 1 kalau you buka, dia nampak cantik ni. Ni okey, kita dah klik. Tapi nanti raw 1 you buka,
you view, sama juga dia punya validity 100, no empty cell, tapi dia punya data tu tak cantik. So it all depend on the data. Jangan tertik. Most of the time this works. Now go back to the raw 1 data here. Kalau raw 1 data ni, kalau you tekan column quality, you punya kalau you tekan column quality dapat apa? Dapat macam ni ke? Okey, macam ni lah. Ini saya rasa tak apa, saya share wrong file. Tak apa, still raw 1. And this one, go here, remove empty cell sekarang. Sebab bawah ni kalau you nampak ada banyak null ni. So kita nak remove yang tu. Remove empty cell, tak ada sekarang kan? Tak ada, okay. Now you go back to column quality, nampak tak sini? 100%. Kita hanya remove null semua 100%. Tapi kalau you tengok dia punya data ni, ini real case Ni real case. Later assignment saya akan bagi data macam ni lah. Dengan untuk you. You kena clean. You kena separate one by one. Data tu memang macam produk. You kena ambil semua. Okay. Now, if you go, here we cannot see clearly. I'm going to buy Excel file. Hold on. You punya midterm, final semua dah habis dah. Hari ni baru kita settlekan meeting. Okay, kalau you buka ni file Excel file. Ni dah nampak. Dalam ni you boleh nampak. There's in one row there are too many information. Kalau one row ni you boleh nampak nama, email, age, location, gender, male, something like that. Ada banyak information dalam satu row. So macam mana kita keluarkan data tu? That's what we call cleaning data. Ini belum prepare data lagi. Ini baru kita clean dulu. Baru kita buat pengiraan. Nanti kita clean. When we clean, we get like something like this. Okay, row by row, everything. So let us do this in Power BI. Alright. This one you can uncheck. So column quality will let you know the quality of data, the level of quality of data. So you can uncheck this one. It will come back to the normal one. Okay. Alright, first of all, column 1 ni header sekarang, dia punya ni header. Saya nak yang ini jadi header. Biodata with information of name, email, age, city of birth and gender ni jadi header. Apa kena tekan? Use first row to header. Go to home ke? Transform. Use first row as header. Press ni, dia akan naik ke atas. So setiap kali you dapat Excel file, this is one of the thing we will do. Because when you dekat Excel nampak cantik, nama, age semua, tapi bila pergi ke data query, dia akan tulis column 1, column 2, yang nama semua dekat bawah. So naikkan atas. Alright, after that we're going to split the name. Split the name here. Go to home. Split by delimiter. Split by delimiter. Dekat home first step tu. Split by delimiter. And then kita nak split
kalau you nampak dekat sini ya, kalau you nampak dekat sini, ini nama kan, Rukaya Salihul Ibrahim. Nampak? Next name is what? Isare Clement. Lepas tu, selepas nama dia orang, ada perkataan email tak? Email. So, saya nak Power BI identify perkataan email ni, keluarkan apa-apa word apa-apa word ni, nama yang dekat left kan. Inilah dia punya identifier. Power BI akan identify perkataan email ni yang sebelah kiri itu dia akan keluarkan, jadikan satu kolom. Boleh faham? Okay. Now habis bahasa Melayu aku. Okay, split by delimiter. Jadi kita dekat sini custom dah ada, tapi kita benda ni kita tak guna sekarang. Kita nak tulis ini. You split identify by the word email. Tekan sini email, capital E ya, sebab dalam tu capital E. Dalam ni semua capital E, email. Tekan sini email. And then kita nak ambil yang kiri ke kanan? Kiri, leftmost delimiter. Can follow? Boleh ke? Semua? Okay. And then kita tak nak quotation character ni, kita tak nak. Kalau you keluarkan, kita tak nak benda tu ada dalam nama tu. Kita nak empty saja. Okay. Press OK. You can see the name is splitted. Boleh nampak? Boleh? Dapat dah? Semua dapat? Of course, perkataan email pun bilang lah dekat situ sebab dia delimiter. So, nama dah kita dah separate. What else? Nama kita dah separate. Next is what? Email dia kan. Kalau email dia nampak dekat sini ada dua at here. Yang itu nanti kita selepas separate email tu nanti kita akan ini yang tu. Email ni dekat sini start daripada perkataan email ni. Perkataan email dia tak ada dah hilang dekat situ. Email ni start daripada sini sehingga ada satu nombor dekat sini. And ada nombor dekat sini. So kita nak identify, kita nak split dari sini sekarang. Saya nak bagi tahu Power BI, you identify this number. Okay? Tapi we will going to do some different way. You see this is number, digit, this is non-digit. This is digit. Sebab kalau email tadi semua email kan. Semua berkata, so saya tekan situ email, dia identify. Kalau sini 21, sini 21, 21, we can split by delimiter. Yang custom tu kita letak 21. Boleh. Tapi dekat sini 21, dekat sini 29. So macam mana? So there's another way, we call it digit, non-digit. Nombor, bukan nombor. So dekat sini, nombor, identify the number. Keluarkan yang bukan nombor tu. Go back to Power BI. Alright, if you go here, press split, non-digit to digit, press this one. Tadi yang email tu non-digit, email tu non-digit, yang umur tu digit. So press this one, you can see now, it's split. Can you guys follow? Okay, ini email, tapi angka tu masih ada lah 21. Dia split by digit and non-digit tu saja. Ni ada, nanti kita kena clean yang ni. So nama email dah ada. Okay, saya nak biarkan pada you. Sekarang saya tanya you sekarang. Saya nak age. Nama dah keluarkan, email dah keluarkan. Ini adalah sebenarnya 21, 29, 17, 28 is your umur. Okey, sekarang saya bagi
You fikir macam mana nak keluarkan split age saja. Dekat lepas age ni ada apa? Semicolon, is it? Lepas umur angka ni ada semicolon, lepas angka ni semicolon. Semicolon. Boleh tak you split cuba? Sekarang? Dapat? Sebenarnya kalau you spend time on these things, many things you can explore. There are many methods. The one I'm teaching you is just this. So if I were you, I saw a common thing. Tadi nombor tu tak common. Jadi saya pergi non-digit. Yang semicolon ni semua ada. So saya go by split delimiter. I go by semicolon. Dapat tak ni? Dapat? Everybody got this? Okay. Try practice here. Sebab nanti test diorang bila buat test tu you will record di screen bagi saya. Saya kena tengok benda tu. So you nak buat tengok kawan punya ke, pastilah berapa lagi you boleh buat sebab test tu berapa lama. Alright, next. Gender. Split column delimiter. Ada perkataan sama tak? Dekat sini semua ada gender kan? So custom letak situ gender. Leftmost delimiter. Ini tak perlu. Klik. Dan you akan dapat dua lah. Dah pecah semua. Kita dah buat semua pecahan dah kolom, tapi cleaning belum lagi. Ada beberapa benda kita nak buat. Jadi yang first tu yang first adalah name, second adalah email, third adalah age, yang fourth adalah birth location, tempat lahir you. Okay, birth location. And the last one is gender, male, female. Now, first thing I want to do here is, if you see the birth location here, dia ada tulis years and then IFE, years. Your birth location, city ya, city dia ke, you punya birth location city adalah IFE, IWO, ILA, I don't know how to pronounce this, Ibadan, Wikerja, Ikorodu, aku dah tahu lah apa benda ni. Tapi itulah dia punya birthplace, okay? So, tapi in your Power BI ada perkataan years dekat situ. So kita kena clearkan yang itu. Add column mana? Add column, okay. Tab add column ni. Tab add column. Okay, we can do many ways, but one of the thing is add column ni, go by column from example. Click here, column from example. Dah klik, okay? Dah. Okay, sekarang yang first column, first row ni, dia punya apa? Birthplace tu apa? IFE, isn't it?
Cuba tekan IFE ni. Dapat tak? Sekali lagi saya repeat ya. After you tekan add column dekat sini, you tekan column from example. Okay, column from example. Kalau you tekan column from example, dia keluar macam ni. Satu column dekat sini. Kita nak keluarkan CT dia, nama CT dekat sini IFE. Dekat sini capital lower case, huruf kecil. Dekat sini you letak I, capital letter FE. Okay, kalau you tekan dekat sini IFE, still remember column by example, kita type, lepas tu dia akan keluar beberapa contoh kan. Cuba type ni, tak ada apa kan, tapi you klik dekat sini any one of the row, klik saja, dia akan keluar semua. Kalau you tengok dia keluar, lepas tu just overlook lah, see sama tak apa benda yang keluarkan, semua sama. Jadi okey. Kalau dah okey, ini you punya city, yang ini you boleh delete, remove this column, you can remove. Lepas tu yang ni kita nak dekat mana ni, city ni, sebelah gender, sebelah sini. Okey. City dah dapat. Let us rename according to the Excel file ni. First row is full name. First row is full name. First row is full name. Second is apa? Email. Rename. And then third is age. After age is city. City, and then last one is gender. What happened? Huh? I don't know what is happening. It's like the first one, the screen is clear. When I tried, because the whole AI is still there, right? Suddenly it just bursts. I don't see the screen. Then when I try to shut down, that keeps blinking. Same, it's like almost a year. Okay guys, saya bagi satu ni. Yang ini nampak tak? Nama dia Rukaya Salihul Ibrahim kan? Tapi dekat sini dalam full name ni, R is capital, S is capital, I is capital. So macam mana nak tukar? Okay, try by column by example. Cuba column by example. Column by example, kita nak tukarkan dia kepada capital letter sekarang. Ini semua lower case, R kecil, S kecil, Ibrahim. Pergi ke add column from example. Tekan satu nombor saja dengan huruf besar. Lepas tu tengok semua dia berubah. Ni kalau nak pergi kedai, kat mana dia nak? Kena reset ni dengan CD.
Boleh tak? Kalau column from example, saya nak tekan sini. So R is capital, S is capital, I is capital. Oh, dapat? Bagus. Power BI ni bagus. And then what do you have to do? Delete this one. Take this one. Rename. In the email here, we have two add there, two add. So transform, replace value, ada tak replace value? Transform, pergi ke transform tab, replace value dekat sini. Nampak replace value sini? Tekan situ, dia akan keluar ini. Saya repeat ya. Go to transform, tekan replace value. Replace value, kalau you tekan replace value tu, dia akan tanya yang value mana you nak replace. Kita tak nak dua add, so tekan dua kali. Yang dua add tu, add tu, saya nak jadi satu je. Replace with satu add je. Boleh faham? Ini tekan dua kali, ini yang kita nak replace. Dengan apa kita nak replace? Dengan satu X saja. Tekan OK. Tukar semua. Jadi yang ini adalah raw 2. Okay, raw 2. Raw 1. Sorry, yang ini kita clean, jadikan dia macam ni. Kalau Excel pun boleh buat, tapi kita kan guna Power BI sekarang. Kita guna yang inilah. Untuk raw 2 sekarang, raw 2 kalau you tekan raw 2 sekarang, ini dah settle ini dah settle. Kita dah clean dah. Kita guna ni. Tekan raw 2 sekarang. Kalau you tekan raw 2, dia nampak macam ni. Okay, the big data lah. Okay. Jadi ikut kita nak jadikan raw 2 tu, jadikan berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Country name, country code, series, values and year. Itu sajalah kita nak. Yang lain semua kita nak buang. Okay, kalau pergi raw 2 sekarang, first thing you do, dekat sini country name, country code. Country code ada tak? Country code ada. Series code ada. Series ada. Series code ada ke? Ada tak? Kita nak series code ke? Tak perlu. Remove. Raw 2 remove series code. Lepas tu kalau you tengok dekat sini, in the clean, we want this type of data. Okay, dekat sini year adalah dalam satu kolom. Year dalam satu kolom. Tapi kalau you pergi ke Power BI, year in a row. You know what to do?
unpivot. So kita nak unpivot yang ni, kita tak nak ganggu yang ni. So kita highlight 3 ni, unpivot other column. So yang tu dia akan pivot yang tu. So highlight yang ni. Highlight the first 3 yang 3 ni kita tak nak kacau. Sebab memang dah ada dah. Country name, country code, series dah ada. Jangan kacau yang itu. Highlight. Highlight 3 kolom ni, pergi ke unpivot column, unpivot other column. Sekarang dah ada cantik. Year and value dah ada. Am I going to do fast? Kadang-kadang saya rasa saya short je saya buat, tapi student nanti boleh? Boleh? Bagus lah student kali ni. Saya suka. Last cohort, saya nak habis dia satu Excel file pun susah. Mungkin sebab dia boleh tempat kot. Dia orang tempat selesa kat sini. Ni first cohort dekat sini. Yang tu dekat campus bandar, you bayangkan. Saya bawa 4 extension. Macam dekat kena bom ni tempat kan. Kita nak the year to the end. So interchange value to year. Year, let it be year dekat kolom terakhir. Okay. Saya nak tanya satu korang. Ini cantik. Nampak tak dua dekat sini? Kita nak keluarkan itu. Kita tak nak itu. Dua tu kita tak nak. Jadi kalau you tekan dekat sini tekan arrow ni, dia akan ada semua nombor dalam kolom ni. Nombor apa-apa nombor dekat kolom tu semua ada dekat sini. Kalau you scroll bawah, ada tak dua dot kat situ? Dia akan, it will identify the 2 dot as a number, as in some digit or something. So if you scroll down, bawah sekali, ada tak dua dot ni? You uncheck tu, hilang tu. Okay, hilang. Okay, itu yang kita nak sebenarnya. Kalau tengok Excel file ni, country name ada, country code ada, series ada, values ada, year. Year ni ada something kita nak year saja kan. Kalau you nampak tak yang ini surat? Yang ni. I give it to you. How you going to eliminate the one? Macam mana hilangkan tu? Dia ada dua cara sebenarnya. But anyway, bukan dua cara, tak boleh. Bukan satu cara je. Use column by example lah. Use column by example. Column by example. By right now you should know. Use first header as a first row. Column by example. Split by delimiter. Semua tu dah familiar lah sekarang. Add column from example. Okay, dekat sini, saya belum highlight lagi. Sekejap. Cancel. Saya nak attribute saja. Attribute ni nanti kita akan tukar nama lah, year. Highlight yang year ni, column example. Saya nak tekan situ 2011. Tekan semua. Dapat tak? And then okay. Kita dapat year saja. Bagus. And then remove this one. Remove. Cantik. Dapat. Can follow? Boleh ke? Okay. And last one, you rename everything lah. Kena rename ke? Tengok text Excel file. Country name dah ada. Country code dah ada, series dah ada, value dah ada.
and then finally year. Year ni rename. Year. Okay. All done. So today we did 3 exercises. Still cleaning. One is apocalypse. One is row 1, row 2, there's row 3. You guys want to try? Row 3 ni akan mengambil masa sikit. You guys can try. Okay, you guys can try. And then don't forget, we have to. This is still in Power Query. Kita nak masuk di dalam yang apa yang canvas. Kita panggil dia canvas lah. Go to home, close and apply. Go to home, close and apply. Bila you close and apply, dia akan pergi ke Power BI. Apa sini ada? Daripada sini lah kita akan buat visualization, data preparation. Semua dah sampai sini kan? Lepas ni you save the file. Dekat sini you save the file. Save the file. Please save the file. Dekat you punya tu, you punya nama keluar lah. Macam dekat sini nama saya keluar. You nak sign in tak? Keluar tak? Okay. Alright. So that's all for today. This is what I want to do today. And tomorrow no class. I will have to, but this time you guys are free, yeah? Most of you, yeah? Most of you. Then I will end the class today. I will see you guys in next class. Okay? Take care.